Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Zaburi 116 umurongo wa 15. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. My old mother just passed away recently. When I stood by her side and she said, "Billy, all of our children her children was standing there. What was living? 2 of us has gone out of 10." Mama wanjye bwite yagiye mu gihe gito gishize, igihe nari mpagaze iruhande rwe, maze aravuga ati, "Billy, abana be bose bari bahagaze hariya, abari bakiriho. Babiri muri twe bari baragiye bafite imyaka 10." The girl, she looked at me and she said, first she looked at Dolores, she said, "My last and my first." And mother was a gracious Christian. Mbere yarebye kuri Dolores, aravuga ati, "Imfura yanjye n'ubuheta bwanjye." Kandi mama yari umukristo w'umunyabuntu. And I led her to Christ and baptized her many years ago. And she said, "Dolores, you've been good to me, you've helped me." Kandi nagombaga kumuyobora kuri Kristo no kumubatiza mu myaka myinshi ishize. Maze aravuga ati, "Dolores, wambereye umwana mwiza, waramfashije." You have done me a washing for me when I've gotten old and can't wash. You come down to clean up my house, you do these things. She said, "I love you, honey." Wameseraga inshuro nyinshi igihe nari nshaje kandi ntashoboye kumesa. Waramanukaga maze ukaza gukoropa inzu yanjye. Ibyo bintu warabikoraga. Aravuga ati, "Ndagukunda mukundwa." And Dolores, a young Christian, standing there choking, looking down, and she said, "Mother, it was so little." She said, "Billy, you seen that I didn't go hungry?" Na Dolores, umukristo ukiri muto, uhagaze aho abuze umwuka, areba hasi, aravuga ati, "Mama, byari bikeya." Aravuga ati, "Billy, urabona ko ntagiye nshonje." And I said, "Mama, how many times did you walk away from the table so I could have something to eat when we had nothing to eat?" And I said, "It's just a duty, Mother." Maze ndavuga nti, "Mama, ni inshuro zingahe wagiye kure y'ameza kugira ngo mbashe kubona icyo kurya, igihe nta na kimwe twari dufite cyo kurya?" Maze ndavuga nti, "Byari inshingano gusa mama." And she said, "Then you kind of been a spiritual guide to me, Billy. You baptized me. You've told me the way of life." I said, "Mama, you know our background is Catholic." Maze aravuga ati, "Rero wambereye umuyobozi w'umunyamwuka gutyo, Billy. Warambatije, wambwiye inzira y'ubugingo." Aravuga ati, "Mama, uzi ko itorero ryacu rya kera ari Gatolika." And I said, "And I went to the church, but they said this is the church and it was contrary to the word. I went from church to church and I found out it was so contrary, so I stayed with the word, Mother." Maze ndavuga nti, "Rero nagiye ku rusengero, ariko baravuga bati, iri ni ryo torero kandi ryari itandukanye n'ijambo. Nagiye mva mu itorero rimwe njya mu rindi, kandi naje gusanga byari bihabanye cyane, bityo nagumanye n'ijambo mama." And I said, "I've tried to tell you what was right and lead you to Christ." And the dear old saint went away to meet God, and then I committed her soul back to God. Dolores called me. Maze ndavuga nti, "Nagerageje kubwira icyo ukuri maze uyobora kuri Kristo, maze umwera ukundwa ajya gusanganira Imana, nuko rero subiza ubugingo bwe ku Mana." She said, "Billy, I just can't get over it." She said, "Mother," I said, "Dolores, look out across the road from where you live. Isn't there a large oak tree standing there?" Dolores yarampamagaye
maze aravuga ati Billy sinabirenga. aravuga ati Deroas itegereze hakurya y'umuhanda aho utuye. Mbese hariya ntihari igiti kigari cy'umunyinya gihagaze hariya? Arasubiza ati yego, ibi byari iminsi mike mbere y'uko mama apfa. And she said, yes. I said, it's coming fall now. I said, about a month ago, those leaves were real pretty and green. Yes, she said, Bill. Ndavuga nti gitangiye kuma nona. Ndavuga nti igihe kingana n'ukwezi gishize ayo mababi yari meza kandi y'icyatsi. Ati yego. I said, what does it look like now? And she said, well, they're yellow and brown and green, red. Aravuga ati Billy, aravuga ati bisa nk'iki noneho? Kandi aravuga ati ni byiza, ni umuhondo, ni igaju, n'icyatsi n'umutuku. And I said, Dolores, what makes them turn yellow, brown, green, and red? She said, they are dying. I said, when was the tree its prettiest? Maze ndavuga nti Deroas, ni iki kibitera guhinduka umuhondo, n'igaju, n'icyatsi n'umutuku? Aravuga ati biba biri gupfa. Ndavuga nti ni igihe ki igiti kiba gifite ubwiza buhebuje? She said, now. I said, the Bible said, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Aravuga ati Bibiliya iravuze iti iby'agaciro mu maso y'umwami ni urupfu rw'abera be. Murabona? That's when the time comes. I said, the life is going back. Life is a tree. We are all hanging on a tree of life. That is right. Murabona? Ubwo nibwo igihe cyiza. Ndavuga nti ubuzima buba busubiyeyo. Ubuzima ni igiti. Twese tuba tumanitse ku giti cy'ubugingo. Twese tuba tumanitse ku giti cy'ubuzima. Ibyo ni ukuri.